Well, our mission is not far from the fact that, one, we are here as representatives of the government of Borno State on a fact-finding mission. Fact-finding in the sense that we receive a report that a number of our citizens are here surrendered to the multinational joint task force, and we also have others that are not even members of the Boko Haram sect, but pursuant to a clearance operation, they were rescued following the liberation of the villages they were held captive. So we are here to see to ourselves, to ascertain what is going on, how many of them are truly the indigenes of Borno, how many of them are fighters, how many of them are not fighters, how many children and how many women. This is our first term of reference. Secondly, having identified the number of fighters and non-fighters, women and children, will plan for evacuation of those that are innocent, those that are rescued as a result of clearance operation immediately to Maiduguri, that talking about the women and children, with a view to reintegrating them because they are innocent, they don't know anything. And then the ones that are fighters will liaise with Operation Safe Corridor and transfer them to Operation Safe Corridor with a view to de-radicalizing them. This is a strong indication of success, because in counter-insurgency operations, success is measured not just by the number of insurgents that we kill, but as well by the number of those that are surrendering, as well as a reduction in their recruitment base. So obviously, this is a success indicator. Now, today we have not only Nigerians, there are also some of them are Cameroonians. Now, do you think the collaboration of the MNJTF has something to do with this success? Very well. It is because of the multinational nature of the operations involving Cameroon, Chad, Niger, Nigeria, where by the concept of our operations we operate seamlessly, and that is why whether they surrender in Nigeria or they surrender in Cameroon, Niger, is the same thing for us, because it's one cohesive force. But the onus now is on us, and we have the guidelines for this. Since they are Nigerians, we have to transfer them to the Nigerian government, and the one person from Chad, we have to arrange to get him back to Chad. So it's part of our mandate. What call do you have for those that are still out there in the bush, out of fear or one reason or the other, are hesitating to come out? What call do you want to send out to them? We want to encourage them to come in and surrender, because the regional stabilization strategy of the Lake Chad Basin Commission has provision for dealing with surrendered Boko Haram, and our respective national governments also have this window for those who are willing to surrender. We recognize the fact that a substantial number of them were abducted and coerced into Boko Haram, ISWAP, against their own will. We also know that many of them were actually indoctrinated, they were misguided, misled, and so this is a good opportunity for them to surrender, and will ensure
that we pass them through the national authorities so that they undergo the program of de-radicalization, rehabilitation, and reintegration. But this will not in any way stop us from the war fighting to kill those who are unwilling to surrender when we conduct our operations. Ba ma sai ka aikata laifin da za a yanka ka ba za a yi maka wani hukunci ba fa. In kana zaune ko da haka kana cikin jeji haka kana cikin yawon ka kai kwana biyu kwana uku baka cikin gari kana neman babunka. Ka fita neman halal ɗinka in ka dawo wani ka fita sati baka dawo ba. Me ya faru? Ina waje kaza ina jeji kaza ina neman kaza ma ga abin da suke yi a'a ba zai yi ba. Sun kama su saka sijin shikenan sai a yanka ka ko a kashe ka talke ka. Haka suke aikatawa. Hanyar da har ni na fito ni kuma na fara harfar da mutane sannan kuma shi babban boko haram din akwai lokacin da na tafi kusuma akwai wani garin da ake kira kusuma idan na tafi ya kama ni aka daure ni aka samu rim guda biyu kafa na aka sa ni karfe furdin na karfe kenan sannan ni kuma in gari ya waye kamar za a yanka ni suka ce min gari yana wayewa za mu yanka ka gobe ne lokacin da kwanan ka zai kare ni kuma kawai shi kenan a daren kawai Allah ya taimaka ko aka yi ruwan hadari kawai shi kuma ni kuma na tona kawai na tona rami kuma yana fita na tsere kuma kawai shi ne kuma dawa na gidan nan ma za ka bai wuce kwana kamar 7 ba. Ina zaune kamar dan gari haka ina nan amma dare in yayi zan fita in je can cikin daji din in je in samu abokaina wanda muke cin tare da su. Yawanci wayanda mutanen da suke nan wajen da matan da suke nan waje yawanci ne da nazo da su. Tabbas akwai masu tunanin haka din wasu din kuma suna zamanin ba za a bar mu bane suna jira mu gani mu ma da farin haka ne akwai wanda su riga mu fita sun kusan shekara ma wajen wasu ma yana ga sun je Najeriya suna can ko Gombe ne ko ina da ban sani ba sun tafi to mu muna tunanin ba za a bar su ba haka tukuna muna ji labarin suna nan haka ba kashe su ba muka fara fitowa amma fitan ma kuma akwai wanda suke su zo din ma ba su samu hanya ba akwai wanda kuma suna jiran kawai gashi nan dai in ya abu ana tura musu hotunan mu ta internet ta WhatsApp kuma manyan mu a can suna saukar da internet suna ganin hotunan mu suna nuna musu gashi to wani kuma zai shiga ran shi kuma ana kokarin a cire ran mutum ne amma duk da haka mai hali ba zai fasa ba in Allah ya shirye da mutum ba wanda zai sa ya cire shi kuma wanda Allah bai shirye da shi ba wanda ya sa shirye da shi muna fatan da kai Allah ya cire su lafiya kuma muna nan tare da su kowa da lafiya nan ba abin da ya same mu